And you see, this is a tomato plant which grew on its own in another pot. I have repotted it here. That's why it looks a little dull. You see, it's having so many tomatoes in it. It is all because of rice wash water and nothing else. This is a swimming pool small tub which I was using for my daughter, and now she's grown up and this tub was just lying waste, so I've been collecting the waste mud and all that in this so that I could make compost out of it. But suddenly I saw that there were around 30-40 tomatoes which plants started growing in this, so I've just repotted all of them to other pots, and around 15 of the plants I gave it to my neighbor and they are growing it. So you see how good the growth is. I've not done anything. It's just rice wash water which I use very regularly and very religiously. And you see I've shared the pics of this in the group recently. Look at the tomatoes. You know, they are in bunches, and look at the size of the tomatoes. And you see I have it has a very good growth. You see there are many. And here if you see, yeah, small ones, so many small tomatoes. It's all rice wash water, nothing else. And I see some ants sometimes, so I spray water very like a flushing kind of, and the ants run away. Yesterday it had all ants. See how many flowers there are. And here too you see there are flowers and tomatoes in it. And I have a tulasi plant in between these three tomato plants, thinking that it will act like it will protect me from other insects. So you see this is also small. See, these are all from the other one which I just repotted them. Actually this is a malli plant. If you see, I have a malli chedi in between. Nitya Malli, Nitya Kalyani or Nitya Malli, they say, right? I have this cuttings inside it, and I saw that it is growing little slowly. So because tomato plants were coming up really well, I just planned to put the tomatoes. I replanted them after they flowered, and still the plant gave life. And if you see, I'm having so many flowers now in it. It is so nice to watch them. I'll show you some tiny tomatoes inside. And here you see it's like, so yeah, see, this is a flower of the tomato. It has dried up and the small tiny tomato is coming up. So it's like huge. I have I'm so happy seeing the results of the tomato plant. And you see, here is the இப்போ இந்த பக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரைஸ் வாஷ்ட் வாட்டரை வந்து ஒரு 4-5 டேஸாக கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து வீணான புளிச்ச தயிர், அப்புறம் வந்து தோசை மாவு, இட்லி மாவு, அதாவது ரொம்ப அடி மாவாக இருக்கும்போது அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கழுவி இதில் வந்து போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் டெய்லி அந்த பீல் பண்ணுற வெஜிடபிள், பப்பாயா ஸ்கின், ஆனியன் எல்லாமே. இந்த பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கூட இருக்குது. சும்மா அப்போதைக்கு நேரம் இல்லாட்டி டக்குன்னு இதில் போட்டுப்பேன். எப்போ டைம் இருந்ததுன்னா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போடுவேன். இல்லாட்டினா ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் இதில் அப்படியே போட்டுட்டு இப்படியே ஒரு 3-4 டேஸ் அப்படியே இதில் விட்டுட்டு இதை நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்குவீஸ் பண்ணி இந்த சக்கையை கம்போஸ்ட்டுக்கு போட்டுட்டு இந்த தண்ணியில் ஃபுல்லாக தண்ணி நிரப்பிட்டு இதை ஒரு மக்காக எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் ஊற்றுவேன். இது வந்து ஃப்ளவரிங் அண்ட் ஃப்ரூட்டிங்க்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த மாதிரி பண்ணுறது. வீக்லி ஒன்ஸ் ஊற்றினா போதும். இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி ஊற்றினா போதும். டொமேட்டோஸ் எஸ்பெஷலி என்னோட ஈல்ட் ஆஃப் டொமேட்டோஸ் நல்லா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து இதுதான் மெயின். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை இந்த மாதிரி புளிஞ்சு எடுத்துட்டேன்னா நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும், ஆரஞ்செல்லாம் இருக்கிறதுனால நல்லா ஆரஞ்சு ஸ்மெல் வரும் உங்களுக்கு. நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்க்வீஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பெரிய பக்கெட்டில்
இதெல்லாமே வந்து யூஸ்டு பெயிண்ட் எல்லாமே யூஸ்டு பெயிண்ட் டப்பா. அப்படியே தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதை அப்படியே எடுத்து இதை என்னோட டொமேட்டோ பிளான்ட்ஸ் வாட்டர் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போது இதுதான் அந்த டொமேட்டோ பிளான்ட் அன்றைக்கி நான் காமிச்சது. இந்த டொமேட்டோ பிளான்ட்டுக்கு வந்து தானாக வந்தது தான். ஐ டிடன்ட் பிளான்ட் திஸ், இட் கேம் ஆன் இட்ஸ் ஓன் வென் வி ஸ்டார்டட் கம்போசிங். இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see the tomatoes here, right? டொமேட்டோஸ் வந்து நல்லா ரெட் கலரில் இருக்கிறதும் தெரியும். அது எங்கேயும் ஹேங்கிங்காக ரெட்டாக. You can see the red tomatoes here and you can see எவ்வளோ டே பஞ்சஸில் இருக்க டொமேட்டோஸ் எல்லாமே they are all in bunches. See here, இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பஞ்சாக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே. இது எல்லாமே இட்ஸ் டியூ டு த ரைஸ் வாஷ்ட் வாட்டர் அண்ட் த வாட்டர் ரெசிபி தட் ஐ ஷோட் யூ நவ். அதுதான் ஊற்றுறோம். இங்கே பாருங்க, எவ்ரிவேர் இஃப் யூ see I have like bunches of tomatoes all over. Now I think it's visible. ரொம்ப சன்னியாக இருக்கிறது. இதெல்லாமே வந்து தானாக க்ரோ ஆன டொமேட்டோ பிளான்ட்ஸ் தான். எதுவுமே நானாக வந்து க்ரோ பண்ணல. கிரேப்ஸ் வந்து ஹேங் ஆகிருக்குமோ அந்த மாதிரி இஃப் யூ see the tomatoes are all hanging. ஓகே, these leaves are dry because அந்த branch கொஞ்சம் உடஞ்சி போச்சு. அதனால் அந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரை ஆகிருக்கு. Otherwise if you see there are like so many fruits inside also the plant. Okay, இது எல்லாமே வந்து it is because of the rice wash water only. You see the growth of these tomatoes inside and in bunches. இன்னைக்கு yield of tomatoes நான் உங்களுக்கு மேலே ஒரு பிளான்ட் காமிச்சேன் இல்லையா, அதனுடைய yield இது. ஆக்சுவலி நான் வந்து க்ரீன் கலராகவும் பறித்து நாங்கள் வந்து ட்ரேயில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுவுமே வந்து பழுத்துரும் யூஸ்வலாக. So today's yield. This is the yield of tomatoes 3 days ago.